about Iran. What is the exit strategy? Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys, but they do want to make a deal. There's two ways. I mean, it's you can just keep doing exactly what we're doing and take them apart piece by piece. We can do it in a more rapid fashion, which we might do, or we can negotiate with them, which we're also doing right now. I mean, as we speak, we're talking to them. And you said today that Russia and China are not helping. Earlier this week, the War Secretary Hegseth said that they are enabling. So what is the difference? Well, I don't know that they're enabling. I mean, I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them. They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. Follow up on Iran. Have you made a decision about the major strikes that you No, were referring I to? haven't. Okay. Should we expect to see major strikes? Look, this we're week? talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. We'll see. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. We're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it. And when you say just a quick I believe, Jeff, they're very serious. They should be. And when you We're say very that serious. you're talking, is it Mr. Kushner or Mr. Witkoff, or who's involved in those talks? Sort of everybody. JD and Marco and a lot of people are talking to. A lot of people to talk to. It's a big deal. But really, when you get right down to it, it's not very complex. They cannot have a nuclear weapon. Very, very simple actually. But it's a big deal. They cannot have a nuclear weapon. If they have even a thought of a nuclear weapon, we would just continue to go at much higher levels. But we are talking right now, and we'll see what comes of it. I'm not, despite what everyone says about the election, I'm not in a hurry. I'm not in a hurry. We have to do it right. Elections take care of themselves. When when I went into Venezuela, everybody was against it. Oh, what are you doing going into Venezuela? And then 2 days later, they said, wow, that's fantastic. A lot of people are saying that with Iran already, because it would take them 25 years to rebuild already from what they have. And again, as you know, no Navy, no Air Force, no anti-aircraft, no radar, no nothing. I mean, and we, as you know, we just reinstituted the I guess you could I call it the iron wall on the water. Nothing gets through. Nothing. Blockade. Nothing gets through. And they sort of have to make a deal. But we are talking to them. I think they're being serious. I think they are being by far the most serious that we've seen them. But that doesn't mean we get there. We'll see what happens. But I always prefer that alternative. Ми підняли питання сьогодні зупинки європейського фінансування для тих організацій, зокрема спортивних організацій, які допускають участь російських спортсменів під російським прапором міжнародних турнірів. Більшість з цих спортсменів чітко підтримують війну та пов'язані з російською армією. Дуже важливо, щоб ми діставали з шухлядок і зараз впроваджували. Але безумовно і Драпатому, і Хмарі їм прийдеться виконати те головне завдання на сьогодні, після довгої втомленої війни для всіх. Завдання, які ставив я і Федорову, і Сирському, тому що не можна окремо, і що хтось винен, хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом в Союзі.
На жаль, такого союзу не сталося раніше. Безумовно, я вважаю, що і Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада віце-прем'єр-міністр України. Після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, це була б вже в липні зустріч. Але не все залежить від нас. Американці хочуть зустрічатися, але ми повинні не забувати, що американці фокусуються на Ірані. На Ірані не все так сісфаєр, як всім хотілося. Це проблема для нас щодо антибалістики, щодо уваги американців до війни Росії проти України. Будемо боротись за мир, будемо боротись за дипломатію. Pemerintahan Trump akan memberlakukan tarif impor baru pada Jumat sebesar 10% hingga 12,5% terhadap sekitar 60 mitra dagang termasuk Uni Eropa. Pemerintahan Trump akan memberlakukan tarif impor baru sebesar 10 hingga 12,5% terhadap sekitar 60 mitra dagang termasuk Uni Eropa. Kebijakan ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari membatalkan tarif timbal balik Trump yang berada dalam kisaran 10 sampai dengan 50%. Pemerintahan Trump akan memberlakukan tarif impor baru pada Jumat sebesar 10% hingga 12,5% terhadap sekitar 60 mitra dagang termasuk Uni Eropa. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk menekan praktik kerja paksa dalam rantai pasar global sekaligus menjadi upaya terbaru Amerika Serikat menghidupkan kembali agenda tarif global Presiden Donald Trump. Pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan tarif baru tersebut mulai berlaku bersama dengan berakhirnya tarif global sementara sebesar 10% yang sebelumnya diterapkan selama 150 hari. Kebijakan ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari membatalkan tarif timbal balik Trump yang berada dalam kisaran 10-50% dan diberlakukan tahun lalu melalui Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional. Tarif tersebut sebelumnya ditujukan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat. Menanggapi keputusan tersebut, Trump kemudian menerapkan tarif sementara sebesar 10% selama 150 hari dengan menggunakan pasal 122 dari Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974, aturan yang dirancang untuk menangani krisis neraca pembayaran. Meski cakupannya luas, pemerintahan Trump menyatakan sejumlah kategori barang akan dikecualikan dari tarif baru tersebut. Produk yang tidak akan terkena tarif antara lain minyak dan gas, pupuk, beberapa jenis bahan pangan, serta barang-barang yang sebelumnya sudah dikenakan tarif keamanan nasional berdasarkan pasal 232. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten logistik PT Trimitra Transpersada Tbk mencatatkan kinerja positif pada semester 1 2026. Ya, perseroan membukukan peningkatan pendapatan bersih sebesar 17% secara tahunan dengan laba bersih mencapai 77,6 miliar rupiah atau tumbuh 9,1% secara year on year. Emiten logistik PT Trimitra Transpersada Tbk mencatatkan kinerja positif pada semester 1 2026. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2026, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 732,9 miliar rupiah, meningkat 17% secara tahunan. Sementara itu laba bersih mencapai 77,6 miliar rupiah, tumbuh 9,1% year on year. Direktur dan Korporat Sekretari PT Trimitra Transpersada Tbk Wani Wijaya mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting bagi perseroan dalam mempercepat pengembangan layanan logistik third party logistic cold chain secara lebih terukur. Kinerja positif tersebut juga didukung oleh penguatan jaringan operasional yang kini mencakup 16 fasilitas pergudangan dan cold storage yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Jaringan tersebut menjadi fondasi perseroan dalam menghadirkan layanan logistik 3PL Cold Chain yang mengintegrasikan penyimpanan, transportasi, dan distribusi dalam satu solusi pelanggan. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, perseroan juga terus memperluas infrastruktur pendukung. Saat ini pembangunan fasilitas cold storage baru di wilayah Jawa telah memasuki tahap akhir penyelesaian.